হ্যালো বন্ধুরা, বর্ষাস কিচেনে আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজ আমি আপনাদের কাছে খুব কম সময়ে কম পরিশ্রমে কুকিং অয়েল ছাড়াই সামান্য ঘি ও মাখনে তৈরি করে নেওয়া একদমই নতুন ধরনের মোগলাই শেহজাদা চিকেন রেসিপি শেয়ার করব। আমার খুব পছন্দের এটি রেসিপি। আপনাদের যদি এই আজকের রেসিপি পছন্দ হয় তাহলে বাড়ির সবার জন্য এবং গেস্টের জন্য এভাবে বানিয়ে দেখতে পারেন। ফাইনালি ভিডিওটি সকলকে লাইক ও শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল। আমার লেটেস্ট ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য পাশের বেলটা অবশ্যই প্রেস করে নেবেন। তাহলে ভিডিওটি শুরু করে দেওয়া যাক।